the crowd. Firstly, my sincere gratitude and thanks to all of you for finding the time and affording me this opportunity to express my thoughts. As I prepare to relinquish command of one of the most elite formations of the Indian Army, I am sanguine that the situation here in Kashmir, in the valley, is peaceful and stable, and that the Chinar Corps, over the last 16 months that I have been at the helm, has tried hard to valiantly guard our borders, nix and negate numerous attempts at infiltration by inimical elements, while also simultaneously prosecuting a very robust and successful counter-terrorist campaign within the Kashmir Valley. While doing this, we've also been very conscious and sensitive of our responsibility as part of nation building to maintain our connect with the Kashmiri people and the Awam. In this, as you are aware, we've initiated numerous programs and initiatives to make sure that we are always and at all times with the people of Kashmir. Today, as I am at the helm and shortly to leave, I realize that the region is at the cusp of a new beginning. We've seen over the last year and a half numerous significant events taking place here, and we've also seen a lot of development come to the region. In my view, this has been facilitated by a stable security situation brought about by very, very significant efforts that have been put in by the Chinar Corps and its sister agencies and organizations such as the Jammu and Kashmir Police, the CAPFs that are deployed here, and numerous other security agencies. So therefore, as I leave, I wish the Kashmiri people the very best, and I am quite certain and confident that they will embrace the numerous opportunities that lie ahead of them. Thank you, and I'll now leave it open to all of you to throw your questions and queries. Security forces in Jammu and Kashmir being GoC 15 Corps, what's your assessment? And then there's a debate going on this recruit as far as the Agniveer is concerned. What's your take on it? So, as I see it, you're asking me two separate questions. One is first, so what is our biggest security challenge? I think, like I've said, the security situation in the state, as I see it, for the better part of the last 2 years, has been very, very peaceful and stable. So therefore, if you look at all the parameters against which you weigh such a situation, they've all been down. Terrorism today is largely fueled from across the borders. I think that much is very clear. We haven't had any active recruitment, as I see it, over the last year and a half. The numbers last year were down to a dozen, I think, across the year, and this year they are almost next to nil. So therefore, if you see another violence parameters in terms of atrocities committed by terrorists, I think if you even look at the 4 or 5 incidents that we've had in the valley this year, softer targets have been picked, where it's easy for even untrained personnel, maybe wielding a pistol or a smaller weapon to carry out such an atrocity. But the numbers are almost negligible.
if you see terrorist initiated incidents, and I'm speaking within the valley, they've again been far and few in between. So therefore, now what is the challenge? The challenge is to be able to maintain this situation. You know, in my view, Kashmir has had a good year, just as it did last year. But we need a few more good years like this for the peace to be enduring and lasting. And that, I feel, is the biggest challenge of the security forces, to be able to keep the situation the way it is today. About your second question, the recruitment of the Agniveers, I know a lot has been said and written about this. But, you know, if you heard our Chief of Army Staff speaking, numerous other, you know, veterans and other experts speaking, I think you need to give any initiative a little bit of time for it to mature and become better. And I think as far as the Agniveer recruitment scheme is concerned, it is at that stage where it is metamorphosing, and I am quite certain, you know, the way we've embraced numerous other initiatives in the past, that the armed forces will be able to make it successful. You know, I said right at the outset that we are very conscious of our responsibility as far as nation building is concerned. We premise our outreach to the Kashmiri people and the Awam on certain pillars. And let me spell these out. You know, the first one is education, the second is the youths, third is women, the fourth is promoting culture. So if I was to quickly just run through each of these pillars, you know, as far as education is concerned, you are aware that we've spearheaded many pioneering schemes. You know, we've got 28 Army rural schools that are spread across the valley, and I feel that through these, you know, we can shape the personalities of young children and make them realize as to what is good for them, what are the opportunities that lie ahead of them, and how, you know, they can realize these. You heard of the JKSSS, where we sponsored as many as 900 students. We've invested about 37 crores over the last 3 years, and this will continue because most of these students are going to colleges and universities that have been carefully and deliberately identified and picked, and you know, the students are in 4-year programs that they are attending. You heard of the Super 50, which trains and prepares students for stringent exams such as the NEET, IITs and the IIMs, and we are providing them the wherewithal and the necessary preparation that can prepare them for the very, very tough competition that is obviously there in these exams. आसिफ, आपके सवाल का जो पहला हिस्सा है कि इन्फिल्ट्रेशन और लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, कम हुआ है पहले से, तो बेशक जैसे आपने कहा, यहाँ पे काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड स्ट्रॉन्ग है. आपको मालूम है कि एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑब्स्टिकल सिस्टम, जिसको हम फेंस भी कहते हैं, वो है, वो टेक्निकली एनेबल्ड है, और कई जो अटेम्प्ट्स हैं घुसपैठ के, उनको हमने नाकाम किया है. अगर आप लॉन्च पैड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें जो लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार है, इस साल हमने देखा कि हालांकि इन लॉन्च पैड्स में लोग थे और हमें इंटेलिजेंस एजेंसी से इनपुट्स भी आ रहे थे कि ये कोशिश करेंगे, लेकिन उतने अटेम्प्ट्स नहीं हुए इस समर में जब वो नॉर्मली होते हैं, जैसे कि हमने पिछले सालों में देखा. अब इसकी वजह क्या है? आपने बोला क्या स्ट्रैटेजी चेंज हुई है? ये तो जाहिर है कि घुसपैठ लाइन ऑफ कंट्रोल के अलावा दूसरी जगह से भी हो सकती है, और शायद इस साल हुई भी. और इसीलिए अगर आप देखें तो शायद जम्मू रीजन में नंबर्स कुछ बढ़ गए हैं, क्योंकि वो एरिया हमेशा से पीसफुल था. तो स्ट्रैटेजी चेंज शायद ये हुई है कि लॉन्च पैड्स में हम देख रहे थे, हमें लग रहा था कि यहाँ से इन्फिल्ट्रेट करेंगे, लेकिन इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें और शायद
सक्सेसफुल कोशिशें कहीं और से हो रही थी, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि वो नंबर्स शायद थोड़े से बढ़ गए हैं। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि वो नंबर्स भी जल्दी कम होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इंटेलिजेंस हमें आने लग गई। दूसरा, आसिफ आपने बात करी पिछले वाले ऑपरेशन की, मैं सिर्फ इतना अपनी तरफ से कहना चाहता हूं कि वो एक अटैक नहीं था। आपको मालूम है कि उस ऑपरेशन में हमारे कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष ढोंचक, डीएसपी हुमायूं भट्ट और सिपाही प्रदीप सिंह मेड द सुप्रीम सैक्रिफाइस। वो हमारा ऑपरेशन था। और कई बार मैंने सुना है आप लोगों को बोलते हुए कि वो अटैक था, लेकिन मैं आज शायद एक आखिरी बार ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि ऑपरेशन हमारा था। हमने सरप्राइज भी अचीव करी, लेकिन और कर्नल मनप्रीत और डीएसपी हुमायूं उस हाइड आउट तक ऑलमोस्ट पहुंच गए थे। लेकिन आप लोग सब एक्सपीरियंस हैं, आपको मालूम है कि जब पहाड़ों में और जंगलों में ऑपरेशन होते हैं तो आपको पिन पॉइंट पता नहीं होता कि वो हाइड आउट एक्चुअली कहाँ है। दे हैड अचीव्ड सरप्राइज, और हाउ पूरी रात वो कॉलम्स चले थे, वो हाइड आउट सराउंड हो गया था। लेकिन लास्ट स्टेज में जब वो हाइड आउट के पास थे और वो आपस में मशवरा कर रहे थे कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या हो सकता है, उस समय में काफी फायरिंग हुई और उन चारों को गोली लगी। और वो टेरेन ऐसा था कि हमें उनको वहां से इवैक्यूएट करने में भी प्रॉब्लम हुई। क्या वो फॉरेन टेररिस्ट थे? आपको मालूम है कि उस ऑपरेशन में 2 मरे भी। वन वाज अनआइडेंटिफाइड, वन वाज आइडेंटिफाइड एज अ लोकल। शायद 1-2 बच के निकल भी गए हों। क्या वो पाकिस्तानी टेररिस्ट थे या जैसे आप बोल रहे हैं फॉरेन टेररिस्ट थे? वो कहना मुश्किल है। हाल ही में जो हमने ऑपरेशंस देखे हैं उसमें पीर पंजाल के उस तरफ जम्मू रीजन में आई थिंक हमारे पास काफ़ी संकेत हैं कि ये इन ऑल प्रोबेबिलिटी पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं। यहाँ पर पाकिस्तानी टेररिस्ट नहीं मरे, ये मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि 2 ऑपरेशंस में नॉर्थ कश्मीर में पाकिस्तानी टेररिस्ट भी मरे। इनके नंबर्स क्या हैं कहना थोड़ा मुश्किल है, बट दे कुड बी एनीथिंग फ्रॉम 25 to 40। ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन अगर एक एरिया पीसफुल है, स्टेबल है, और उसमें सडनली इतने आप आतंकवादियों को ऐड कर दो तो थोड़ा समय लगता है जो काउंटर टेररिस्ट ग्रिड है उसको मैच्योर होने। तो अभी वो ग्रिड को लगाया गया और जैसे कि मैंने बताया अब उसमें इंटेलिजेंस उत्पन्न होनी शुरू हो गई और आप देखेंगे कि आगे सक्सेसफुल ऑपरेशंस भी होंगे। मुझे पूरा